Mun gode, wannan sakon godiya ne daga mai girma mai ba gwamnati shawara akan lamuran cikin gida, Honorable Faruku Lab, amadadin shi kansa da iyalansa da masu yi masa fatan alheri. Governor Ahmad Aliyu Sokoto launches Agile project with the disbursement of grants to 448 secondary schools in the state. Civil servants in the state start receiving a new national minimum wage scale of 70,000 naira. Sokoto state government to partner with Udut towards improving healthcare delivery services in the state. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Monday, 27th January 2025, equivalent to 27th Rajab 1446 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. Governor Ahmad Aliyu Sokoto has flagged off the Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment program with the call for judicious utilization of its resources. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kiri, reports that the program came up with the disbursement of financial assistance to 240 secondary schools in the state. His report. The event, which marked a significant step towards full implementation of the World Bank Intervention Project targeted girl-child education. The event also coincided with the ceremonial disbursement of school improvement grants to over 240 secondary schools approved in the 2025 budget. The governor, while presenting the checks to the principals and other beneficiaries of the programs, used this opportunity to address the lingering infrastructural decay in their schools. According to the governor, a sum of 66 million naira monthly was earmarked to cover the 240 secondary schools across the state. Ali, who highlights projects executed to improve the education sector, said Agile remain critical in achieving these goals. For too long, the virus of education, poverty, cultural norms, infrastructural deficits, and other systematic challenges have hindered our youth, particularly adolescent girls, from realizing their potentials. Today, we reaffirm our commitment to removing these barriers and ensuring that every child in Sokoto State has access to quality education. He also enumerated factors militating against education to include poverty, cultural norms, and infrastructural deficit. Aliyu, who argued that when you educate a child, you educate society, charged the school-based management committee to complement the effort of his administration for the initiatives to see the light of the day. The Minister of State for Works, Bello Muhammad Goranyo, appreciated the giant stride of Governor Ahmad Aliyu, saying it complemented the renewed hope agenda of Tinubu-led administration. He assured of his full support for the success of the initiative as he expressed delight at the huge amount of resources the governor injected into various developmental projects across the state. Remarkable achievement you are showcasing in Sokoto State is unprecedented. The giant strides are so enormous. We hold you so highly and we respect you so highly because you have not let us down. The achievements are there for anybody to see. You don't need a rocket scientist to come and tell you that Sokoto State has changed progressively during the last 2 years of your administration, not even up to 2 years today. So, Your Excellency, we want to assure you that our full support is with you, our cooperation is with you, totally and collectively.
In their separate remarks, the State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ladan Ala, and the State Agile Coordinator, Dr. Masoud Isa Buhari, commended Governor Aliyu for his political will to improve education sector while appealing to parents to complement him. Highlights of the event were the presentation of checks to the principals and other beneficiaries of the programs. Some of the beneficiaries who spoke commended state government and assured of utilizing the grants judiciously. The Agile program will last for over 3 years, while the school grants will continue for the time being. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. The civil servant in Sokoto State woke up today to incredible joy over the payment of the new national minimum wage of 70,000 naira salary scale structure, as directed by the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Ali Sokoto, which commenced today, Monday. Some of the workers reported that their salaries had increased by 50%, while others even received more than that. Our correspondent, Ibrahim Ahmad Aikin Allah, visited various government offices to gather the workers' reactions. His report. Today, whenever you go in government offices across Sokoto, you will see workers filled with happiness and excitement as they wake up to a salary increment from the governor of Sokoto State. Some of those spoke to revealed that they began receiving notifications of their salary deposits in their bank account as early as last night. Actually, when I come back from my Subhi prayer that I check my phone and see my salaries have been paid. And actually, I'm very happy to see that His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, has fulfilled his pledge that he said he will pay the salary today as he expected. I haven't checked my phone, but I'm sure since most of my colleagues here have received their own, I'm confident that my own has also gone through. And we are grateful to His Excellency for approving this minimum wage, and I'm sure it will go a long way in shaping people's character for the better. Yes. Yes. I think I have received almost double of my salary, or more than double of my salary. Yes, it's up to standards, because the minimum wage is very, very impressive, because most of them get what they are expected to. They added that Sokoto State is indeed fortunate to have a just leader who stands by his words. It should be noted that on Sunday evening, the governor of Sokoto State directed that every government worker in the state should be fed according to the new minimum wage scale of 70,000 naira. The salary increment includes state workers, local government staff, and primary school teachers. The executive governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Ali Sokoto, has given a directive yesterday for the commencement of the minimum wage in the state. And based on our findings, the civil servants in the state have already started receiving their new minimum wage at the early hours of today. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, has unveiled plans to partner with the Usmanu Danfodio University Teaching Hospital, Sokoto, to improve healthcare delivery in the state. He dropped the hint when he received the powered delegation of the National Postgraduate Medical College Lagos, who paid him a courtesy visit in Sokoto. Our government house correspondent, once again, Nasir Abubakar reports. Receiving the delegation under its president, Professor Peter Ndidi Ebebe, the governor said his administration is set to review a memorandum of understanding to render some critical services in the state tertiary health facilities. Other MOUs to be reviewed include residency training, state emergency and ambulance service, as well as provision of critical instruments across the local government areas of the state. Ladies and gentlemen, as you all know, improving the health sector of the state is one of my 9-point smart, innovative agenda. Hence, given the sector the second largest allocation share in 2025 budget.
Since we took the mantle leadership, we have introduced several policies and programs that have direct bearing to the lives of our teeming populace. This includes the free medical health care to pregnant mothers, their children, and the aged. He told the visiting guests that his administration achieved several feats, including free healthcare services for pregnant women and children, and the recruitment of over 800 nursing and midwifery graduates. On the upcoming Maiden National Scientific Conference in the state, Governor Aliyu said they felt honored for choosing Sokoto as a host, assuring support for the success of the historic event. Aliyu, who described health as one of the cardinal sectors of his 9-point SMART agenda, said it received the second highest share of this year's budget. Earlier, the president of the college, Professor Ndidi Ebebe, appreciated the present administration for its huge investment in the health sector and massive road networks project, saying it will go a long way in transforming the state. I commend you for the massive road network. That's what we know you for. It stands out nationwide. You are recognized for it. We thank you for the work you are doing among our people. As a doctor, I want to commend you for your massive upgrading of primary health centers, both in urban and rural areas in Sokoto State. We read about these things and they gladden our hearts. I also want to note that besides being a former deputy governor, you were also commissioner for health. And it's on record that what you are doing now is a continuation of what you did as commissioner for health. It's on record and it's verifiable that over 200 PHCs were built during your tenure as Commissioner for Health. He also commended the governor for the medical science scholarship and advised the government to constantly engage medical graduates in state civil service. Professor Ndidi, while congratulating the state for hosting the historic event, urged the state to utilize the opportunity to benefit from the wealth of experience of over 1,000 local and international gurus that will converge at the event. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Giri. Don't forget you're watching Alu TV News, transmitting from the seat of the Caliphate, Sokoto. You can also watch us on our social media handles. On YouTube, you can view us on Alu TV, while on our Facebook page, you can view us on Alu TV News. The news continues. As part of his efforts towards empowering people of his community in the Tureta local government area of the state, the Special Advisor to the State Governor on Community Engagement, Honorable Umar Ahmadu Agaye, has empowered no fewer than 500 youths with cash assistance to support their businesses. Aminu Al-Husseini Amanawa has the details. Presenting the cash assistance, the Special Advisor said the essence was not for a political campaign, but a way of giving back to the society. He revealed that the gesture was part of his resolve to empower his people to reduce unemployment in the state, pledging to make the gesture from time to time for the overall development of the state. He therefore urged the beneficiaries to utilize the money for the purpose it was provided to, adding that it was in line with the vision of alleviating the suffering of the people. Also speaking, Tambol Local Government Chairman Abashew Tambol explained that the cash distribution is intended to alleviate the country's economic challenges. He has made a very good effort, and he has done a very well done job. And this is a Thai 5 of our leader, Sarki Amon Sokoto, Alhaji Dr. Ali Mugatakadawamoko, because Sarki Amon is doing well. In their several speeches, Sokoto North Local Government Chairman Jamil Omar Agosta and that of Tureta Local Government and other dignitaries present at the event advised the beneficiaries, especially the youth, to make best use of the money given to them. Some beneficiaries interviewed,
lauded the effort of Dan Agaye. Aminu Alhussein Amanawa, refuting Palu TV News. 100 women have graduated from 2 days of shoe and bag training organized by Aziza Empowerment Initiative Sokoto. Aziza Empowerment Initiative was initiated by Aziza Bello Wamoko with a zeal to support women in entrepreneurship for self-reliance. Nafisa Kabir Muhammad has the details. Speaking at the event, Aziza Bello Wamoko noted that the monthly training was to empower women in different skills acquisition, such as bag and shoe making, among others, for them to be self-reliant by generating income through what they have learned. Aziza said she always uses her money for the training in the absence of sponsorship by some donors. Some participants expressed their happiness and the willingness to make appropriate use of the knowledge they have learned. A certificate of graduation was issued to the participants at the end of the training period. I am Nafisa Kabiru Muhammad reporting for Alu TV News. And now to end the news, a recap of the main points. We reported to you that Governor Ahmed Ali Sokoto has launched the Agile project with the disbursement of grants to 448 secondary schools in the state. We also brought to you that the Sokoto State civil servants have received their new national minimum wage scale of 70,000 naira with many accolades to State Governor Ahmed Ali Sokoto by the state workforce. And lastly, we told you that the Sokoto State government will partner with Udut to improve healthcare delivery services in the state. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the news production team, I'm Sadia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for our version coming shortly. Gwamnan jihar nan ta Sokoto Ahmad Aliyu ya kaddamar da shirin nan na karfafar da ilimin 'ya'ya mata tare ma da kaddamar da bayar da tallafi na kula da makarantu ga makarantun ne 448 na jihar Sokoto. Ma'aikata a jihar nan ta Sokoto sun soma darawa bayan da suka soma karɓar tsabar albashi na naira 70,000. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa za ta yi haɗaka da asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Danfodiyo da ke nan Sokoto domin bunƙasar da sha'ani na kiwon lafiya. Masu kallo lale marhabun da kasancewa da kowa labaran Alu TV. Yau dai muna Litinin 27 ga watan Janairun 2025 daidai da wato 27 ɗin ga watan Rajab na shekarar Musulunci ta 1446 bayan hijirar fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Alhussein Amanawa.
Gwamnan jihar nan ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya kaddamar da shirin nan da ke karfafawa na ilimin 'ya'ya mata wato agile a turanci, tare da kira ga masu ruwa da tsaki da cewa su yi amfani da damar musamman dai domin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Nasir Abubakar Kere ya rawaito mana cewar shirin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnati ta soma kaddamar da bayar da tallafin naira 200,000 ga makarantun ne kimanin 240 da ke nan Sokoto domin soma kula da 'yan ƙananun bukatocinsu a wato domin ci gaban ilimin. Ga rahoton wakilin namu. Bikin wani muhimmin mataki ne na samun nasarar aiwatar da wannan shiri da ke samun tallafin Bankin Duniya da kuma yake da manufar inganta ilimi da kuma walwalar 'ya'ya mata a jihar nan. Bikin haka ma an gwama shi da shirin rarraba kuɗin kulawa da makarantu, inda aka zaƙulo aƙalla makarantu 240 na jihar nan, wanda shirin ke ƙunshe a cikin kasafin kuɗin shekarar nan ta 2025. Gwamna Aliyu yayin da yake hannunta cikin kuɗi ga shugabannin makarantu da sauran waɗanda suka amfana da wannan shiri, ya yi amfani da wannan damar, ya kira gare su da su yi amfani da wannan damar wurin shawo kan matsalar lalacewar wasu gine-gine da wasu ƙadarorin makarantu a jihar nan. Wannan shiri wani mataki ne na sake farfadowa da ingantaccen ilimi musamman ga 'ya'ya mata. 'Yan uwana mahalarta wannan taro, kamar yadda muka sani, al'adu da wasu ɗabi'o'i wa'anda sun ka hana 'ya'yanmu shiga makarantu zamani musamman 'ya'ya mata. Saboda haka gwamnati ta shirya tsaf domin ta fito da tsarin ba da ilimi ga 'ya'yanmu mata ba tare da la'akari da kowane irin fanni ba. Samar da ilimi ga 'ya'yanmu. A cewar gwamnan, an ware zunzurutun fiye da naira miliyan 66 kowane wata domin rika ba da waɗannan kuɗaɗen ga makarantu aƙalla 240 na jihar nan. Gwamna Aliyu, wanda ya zayyano wasu muhimman ayyukan da gwamnatinsa ta aiwatar don bunƙasa fannin ilimi, yake shirin na Agile yana da matuƙar tasiri wurin samun nasarorin da yake muradin cimmawa ta wannan haujen. Daga nan kuma ya zayyano wasu ƙalubale da fannin ilimi ke fuskanta wurin samun nasara, waɗanda a cewarsa sun haɗa da ja'ibar fatara, al'ada da kuma ƙarancin gine-gine da ƙadarori a makarantun jihar nan. Gwamna Aliyu, wanda ya hakikance cewa idan ka ilmantar da 'ya mace to ka ilmantar da al'umma, ya kalubalanci 'yan kwamitin kula da makarantu SBMC su mara baya ga ƙudurin gwamnatinsa da ma wannan shirin na Agile domin samun nasarar da ake nema. A nashi haujin, ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Bello Muhammad Gwaranyo ya jinjina wa namijin ƙoƙarin gwamna Ahmad Aliyu musamman, inda ya bayyana cewa muhimman ayyukan da yake fitowa da su suna da tasiri wurin samun nasarar ƙudurin fata ta gari ta gwamnatin Tinubu mai mulki a halin yanzu. Daga nan sai ba da tabbacin cikakken goyon bayansa domin samun nasarar shirye-shiryen gwamnati mai ci, tare da bayyana mamakinsa irin yadda gwamnan ke ta faman bungulo kuɗi zuwa ayyuka iri daban-daban a cikin ɓangarori da dama na ci gaban jihar Sokoto. Ne wanda zai kokarin ya ga cewa ya ainihin rage gibin da ke akwai tsakanin karatun 'ya'ya mata da maza, kuma haɗin gwiwa ce tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Sokoto da kuma development partners. Wannan gwamnatin jiha ta biya duka kudadenta na counterpart funding wanda ya kamata ta bayar, kuma alhamdulillahi wannan idan aka yi shi zai bunƙasa ainihin shugaban ilimi a jihar Sokoto, kuma ba ko shakka cewa gwamna na Sokoto ya kokari ne ganin cewa wa'annan shawarwa sun samu karbuwa, kuma alhamdulillah kaga irin yadda aka taru kuma yadda gwamna ya nuna ainihin kokarin shi ganin cewa ba wai wannan ajal ba ma har da principals na makarantun ne ga irin kudaden da za a biya su na wata-wata. A jawabansu daban-daban, kwamishinan ilimin bai ɗaya da babbar sakandare ta jiha
Farfesa Ladan Ala da kuma babban jami'in shirin Ajal a jihar nan Dr. Mansur Isa Buhari duk sun yaba wa gwamna Ahmad Aliyu akan ƙudurin da yake nunawa da kuma azama na ganin ya bunƙasa fannin ilimi tare da kira ga iyaye da masu ruwa da tsaki da su mara masa baya. Yayin bikin an gabatar da cikin kuɗi ga wasu daga cikin shugabannin makarantu da sauran waɗanda suka amfana da waɗannan shirarruwan guda biyu. Wasu da suka ci gajiyar wannan shiri sun bayyana jin daɗinsu kamar haka. Shirin dai na Ajal za a ci gaba da gudanar da shi tsawon shekara 3 yayin da na kuɗin kula da makarantu za a ci gaba da gudanar da shi har illa masha Allahu. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To ma'aikata a jihar nan ta Sokoto a yau sun wayi safiyar Litinin cikin farin ciki biyu bayan soma kaddamar da sabon tsarin albashi na naira 70,000 da gwamnan jihar Dr. Ahmad Aliyu ya yi wanda ya suma a yau Litinin. Rahotanni dai sun nuna da cewa da yawa daga ma'aikatan sun samu ƙarin kaso 50 cikin 100 na albashin nasu, yayin da wasu ma hakan ya fi da hakan. Wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah ya ziyarci wasu daga cikin wuraren da ake gudanar da ayyuka inda ya kalato mana ra'ayoyin al'umma dangane da sabon tsarin albashin. Ga rahoton wakilin namu. Yau dai duk inda ka shiga a ofisoshin gwamnati a faɗin jihar Sokoto za ka ga ma'aikata cike da farin ciki da annashawa saboda ƙarin albashi da gwamnan jihar Sokoto ya yi musu. Wasu daga cikin ma'aikatan da aka yi magana da su sun bayyana cewa sun fara samun saƙonnin shigar albashinsu a cikin asusunsu na banki tun a daren jiya. Gaskiya na samu tabbatacci domin yau da subahin ina cikin damuwa, amma ina gani ne sai da na matsala saboda ƙarin da na gani bai yi zaba na haka ba gaskiya. Wato abin da alhamdulillah mai nauyi ne, yana da kabri, wallahi na kasa baccin kwana. Nan da ake gani na yanzu ina rike da ATM dina, zan je in ciro kuɗi in yi lalurar iyalina. Muna godiya ga wannan gwamnatin. Ya fara don ni dai na sadu da nau a wajajen karfe 5 da ko minti 12 na same shi. Alhamdulillah gaskiya ya cika alƙawari gwargwado, saboda ko da tashi ni dawo sallar subahin ni gaskiya na ji alat, na gan kuɗi kuma lallai mu yi murna, mu yi farin ciki da samun wannan ƙarin mai muhimmanci kuma gaskiya ƙarin alhamdulillah. Na Dr. Ahmad Aliyu, Allah ya mai jagora, Allah ya bashi nasara ga dukkan al'amari ne. Lallai labarin nan mai daɗi na, ni tun jiya nan gaskiya na samu nau da daddare, ina ganin da shi ni kwana da murna ni tashi gaskiya, ko da ni tashi na gani shi. Sun ƙara da cewa jihar Sokoto ta yi sa'a da samun shugaba mai adalci wanda ke tsayawa kan alkawarinsa. Idan dai ba mu manta ba, a daren jiya Lahadi gwamnan jihar Sokoto ya ba da umarnin cewa a biya duk ma'aikatan gwamnati a jihar Sokoto albashinsu bisa sabon tsari mafi karanci na albashi 70,000. Wannan ƙarin albashi ya haɗa da ma'aikatan jiha, ma'aikatan ƙananan hukumomi da kuma malaman makarantun firamare. A jiya ne dai gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ya ba da umarnin cewa a fara biyan sabon albashi ga ma'aikatan jihar Sokoto, wanda ya kunshi malaman makarantar firamare da ma'aikatan jiha har ma da ma'aikatan ƙananan hukumomi. Kuma a yau tun da asuba ma'aikatan jihar Sokoto suka fara samun sakon sabon albashi daga gwamnatin jihar Sokoto. To muna da iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labarun Alu TV. Gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Ali ya bayyana da shirinsa na yin haɗaka da asibitin koyarwa ta Jami'ar Usman Danfodio da ke nan Sokoto. Da kokarin da ake na bunƙasar da ɓangaren kiwon lafiyar jihar Sokoto. Gwamnan da ya bayyana hakan ne lokacin da ya karɓi bakoncin wani babban ayari na musamman na kwalejin kula da ƙarin nazari kan sha'anin kiwon lafiya da ke Lagos, wanda suka kai masa ziyara a fadar gwamnatin jiha. Har wa yau wakilinmu na fadar gwamnatin jiha Nasiru Abubakar Kiri na kan layi da cigaban rahoton. Da yake lalimar habin da ayarin da ke ƙarƙashin shugaban kwalejin Farfesa Peter Ndidi Ebebe,
Gwamnan ya ce gwamnatinsa ta shirya bita tare da rattaba hannu akan yarjejeniya tsakaninta da asibitin, musamman ta haujin wasu muhimman ayyuka da take son aiwatarwa a manyan asibitoci mallakarta da ke faɗin jihar nan. Sauran yarjejeniyoyin da za a sake bita sun haɗa da shirin horas da likitoci masu neman ƙwarewa da kuma sashen bada agajin gaggawa da ma kuma samar da muhimman kayan aiki a asibitoci da ke yankunan ƙananan hukumomi da karkarar jihar nan. Ya shaida bakin nasa cewa gwamnatinsa ta sami nasarori birjik ta haujin samar da kiwon lafiya, da suka haɗa da samar da kiwon lafiya kyauta ga mata masu juna biyu da ƙananan yara, da kuma ɗaukar fiye da jami'an jinya da ungozoma fiye da 800 aiki. Dangane da taron farko na masana kimiyya na ƙasa da za a gudanar a jihar nan, Gwamna Aliyu ya ce gwamnati da jama'arta suna matuƙar bugun gaba da zaɓin Sokoto a zaman wacce za ta karɓi bakuncin wannan taron, tare da bada tabbacin bada goyon baya da gudunmuwarsu domin ganin ya sami nasara. Gwamna Aliyu, wanda ya bayyana ɓangaren lafiya a zaman na sahun gaba a cikin ƙudurori 9 da gwamnatinsa ke aiki a kai, ya ce ɓangaren shine na biyu wurin samun kaso mafi tsoka a kasafin kuɗin wannan shekarar. Tun farko, shugaban kwalejin Farfesa Ndidi Abebe ya yaba gwamnati mai ci akan zunzurutun kuɗin da ta kashe wurin haɓaka ɓangaren kiwon lafiya da kuma aikin da take aiwatarwa wurin inganta titunan jihar nan, musamman a ƙwarar babban birnin jiha, wanda ya ce zai yi matuƙar taimakawa wurin kawo sauye-sauye a jihar nan. Ya kuma yaba gwamna Ahmad Aliyu kan yadda yake ɗaukar nauyin asalin jihar nan wurin karatun kiwon lafiya, tare da ba da shawarar gwamnati ta ɗore da ba su aiki da zarar sun kammala karatunsu. Farfesa Ndidi, a daidai lokacin da ya taya jihar nan murna akan karɓar bakuncin wannan taro mai ɗimbin tarihi, ya buƙaci jihar nan da jama'arta su yi amfani da wannan damar domin morewa baiwar ilimi da Allah ya fuwacewa fiye da aƙalla masana na cikin gida da na ƙasashen waje 1000 da za su albarkaci wannan taron. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To masu kallo, kada ku shafa, labaran na zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na Alu TV. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta, musamman a YouTube muna Alu TV, sai kuma Facebook Alu TV News. Yanzu kuma ga ci gaban labaran. A wannan mataki na ganin ya karfafa haɗi da tallafawa al'ummarsa, musamman na ƙaramar mulkin Tureta da ma jihar nan ta Sokoto baki ɗaya. Mai ba gwamnan jihar nan shawara dangane da abin da shafi ci gaban al'ummomi, Umar Ahmadu Da'agaye, ya tallafawa kimanin matasa 500 da tsabar kuɗi domin ƙarfafar da sha'anin kasuwancin nasu. Ga ci gaban rahoton. Yayin da yake hannunta tallafin kuɗaɗen domin ƙarfafawa masu gudanar da sana'o'in, mai ba da shawaran ga gwamna Alhaji Umar Ahmadu Da'agaye ya bayyana cewa tallafin na da manufa ne na ƙarfafa musu domin kasancewa masu dogaro da kansu a cikin al'umma. Don mutumin da a gidan sarkin yamma ko mai girma gwamnan jihar Sokoto ya san irin namijin kokarin da suka yi a jihar Sokoto, saboda haka ni kaina ya kamata a ce na taimaka ma al'umma musulmi. Shi yasa shi ya jawo hankali na ganin yanayin da ake ciki, ya kamata in taimaka. A da haka ya buƙaci dukkanin waɗanda suka amfana da tallafin da cewa sai amfani da kuɗaɗen na ganin cewa an samu nasarar rage fatara a tsakanin al'umma. Shi ma da yake magantawa shugaban ƙaramar hukumar mulkin Tambol Alhaji Abba Shehu Tambol ya bayyana cewa tallafin na da manufa ne domin tallafawa al'umma domin kasancewa masu dogaro da kansu, kamar yadda jagoran jam'iyyar APC ke ci gaba da ɗabbaƙarwa. Na ce yana da kyau duk wani wanda da dama irin tashi ko kusa ga irin tashi, to shi yau da ya yi, kuma insha Allah za ka gani an yi. Na yi kira mai kyau zuwa ga mutane da a yi haka nan. A kalamansu daban-daban na shugaban karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa Jamilu Umar Costa da na karamar hukumar mulkin Tureta Aliyu Abubakar da masu ran muhimman mutanen da suka halarci taron
Dukkaninsu sun shawarci waɗanda suka amfana da cewa su yi amfani da kuɗaɗen domin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana sun yaba wa namijin ƙoƙarin Umar ɗan Agaye. Wallahi da Allah yana nan shi na yi ba ya saba ba tun shi na ƙarami ne wannan matashin ɗan siyasa muna roƙon Allah cikin sarki. Aminu Al-Hussein, Amanawa, labarun Alu TV. Sama da mata 100 ne suka amfana da shirin na koyar da yadda ake harhaɗa takalma da cikunkuna wanda matashiyar nan Aziza Empowerment Initiative da ke nan Sokoto ta gudanar. Shirin dai na karfafawa domin koyon sana'o'i wato Aziza Bello wa makwaci ta fito da shi da manufar karfafawa mata ganin sun kasance sun rungumi hanyoyi domin dogaro da kansu. Nafisa Kabir Muhammad na da cikar rahoton. Da take jawabi a wajen taron, Aziza Bello wa Makko ta bayyana cewar taron horaswar na wata-wata na da manufar karfafawa mata da kuma koya musu sana'o'in hannu daban-daban da suka hada da yadda ake yin jakunkuna da kuma takalma da sauransu domin ba su damar dogaro da kawunansu da kuma samar da kudaden shiga ta hanyar ilimin da suka koya a wajen taron. Aziza ta kuma ce a kowane lokaci tana amfani da kudadenta ne domin shirya taron horaswar idan har ba a samu masu bayar da tallafi ko daukar nauyi ba. Wasu daga cikin mahalarta taron horaswar sun bayyana farin cikin su da kuma aniyar su na yin amfani da ilimin da suka koya a wajen taron yadda ya kamata. Daga ƙarshen horaswar dai an rarraba takardun shaidar kammalawa na satifiket ga waɗanda suka halarci taron. Ƙarshen rahoton kenan, Nafisa Kabiru Muhammad, labaran Alu TV. Da kuma wannan ne labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kanunsu. Tun da farko kun ji cewa gwamna Ahmad Aliyu na Sokoto ya kaddamar